Die Europameisterschaften im Kunstturnen der Junioren und der Juniorinnen, Teil 2 unserer Übertragung aus Arezzo in Italien. Viel Heinrich sagt sehr herzlich willkommen. Wir sind bei der Entscheidung im Mannschaftswettbewerb bei den Mädchen. Das Höchstalter hier 14 Jahre. Im Seniorenbereich, wenn man das so bezeichnen darf. Da beträgt der muss das Mädchen 15 Jahre alt werden. Im Jahr des Wettkampfes, die deutsche Turnerbund ist vorgeprescht, was ich gut finde, wie man gesagt hat beim DTP-Pokal in Stuttgart, die Mädchen müssen 16 Jahre alt sein, sogar eine Michelle Müller, die Silbermedaillengewinnerin in Barcelona, wurde deshalb wieder ausgeladen, hoffentlich so etwas wie eine Initialzündung, die sich auf internationaler Ebene breit machen kann und breit machen wird, dass es Nachfolger gibt, die diese gute Idee nachvollziehen. Simona's only 13 years auch hier old wieder normalerweise 5 Mannschaften am Start, aber es sind tatsächlich nur deren 4. Denn die Mannschaft aus der Ukraine, die hier auch qualifiziert war, sie konnte nicht anreisen, da gab es Probleme mit dem Einreisevisum. Alle Unterlagen, sie landeten nicht in der Ukraine, sondern sie landeten in Moskau und wurden da auch nicht weitergegeben, sodass die bedauernswerten jungen Damen aus der Ukraine, also die Reise nach Arezzo nicht antreten konnten. Mit dabei also deshalb Frankreich, Rumänien, Russland und natürlich das Team des Gastgebers aus Italien. The Russians really did well to win by almost 4 points. Simona Second vault Mocanu from Simona aus Mocanu. Rumänien. Handspring front 1.5 height. Rolled a little bit off the top of the apparatus, didn't get very much explosion, but it was a sure-footed landing. See here that her shoulders Aber wir werden, hier sehen wir einen Überschlagsalter really vorwärts don't gebückt. lift quite as much. Wir werden im Although from Verlauf that view unserer it Sendung looked a auch noch good deal sehen, zu better. welchen Leistungen die jungen Mädchen imstande sind. Trotzdem sollte man das alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es gibt genug Kritik, die glaubt und die glauben, dass den Mädchen zu viel zugemutet wird. Manches mag dabei richtig sein, aber eines ist auch klar: Bei guter Führung sind die gesundheitlichen Schäden nicht so enorm, wie das immer wieder auch behauptet wird. Und wenn man immer wieder ältere Turnerinnen fragt, wie Maxi Gnauk zum Beispiel, die kürzlich in einem Interview mit dem Olympischen Turnen aktuell einer Fachzeitschrift deutlich sagte, ich bereue keine einzige Minute meines Lebens als Kunstturnerin, dann ist das auch ein positives Zeichen. Yes, nice vault. Yurchenko with a full twist. The vault first performed by Natalia Yurchenko in 1983. Simona Amanar, die rumänische Mannschaft also hier am Sprung. Sie trainieren ja in Deva im Trainingszentrum. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass sich solche Dinge wie in der Vergangenheit in der rumänischen Mannschaft nicht mehr wiederholen. Ekaterina Jabo, die übrigens auch zweimal Junioren-Europameisterin werden konnte, hat ja zugegeben, dass man mit dem Alter manipulierte, dass man die Mädchen älter machte, als sie wirklich sind, damit sie bei den internationalen großen Veranstaltungen an den Start gehen konnten. (9.775) for the first vault. Noch einmal ein oh yes, what a pearl! weitaus besserer A dream of a landing there. ganze Schraube. What everybody hopes for on the big day. Nailing the landing counts for so much. 17 Verbände hatten übrigens gemeldet für diese Junioren-Europameisterschaften in diesem Jahr. Das Ganze wurde in mehreren Runden ausgetragen. A lot better, especially where the landing was concerned. War gemeldet. Sie turnte zunächst in Sion in der Schweiz einen sehr, sehr guten Wettkampf mit dem Bundestrainer Reinhard Hornig
überaus zufrieden sein konnte. Our producer Aber once den ersten again Platz und die Qualifikation für das providing Halbfinale us with the in Rouen in scores. Frankreich. Aber da gab es dann This is not bedauerlicherweise Eurosport's auch ein fault. paar Verletzungsprobleme, sodass nicht die stärkste Mannschaft Soon as we can um get den some Einzug ins scores, we're Finale struggling kämpfen to be able to konnte. get hold of them. Ein 5. Rang We'll let you have it. lediglich, sodass das Halbfinale also Endstation war Cacovean, für die deutschen the third Turnerinnen Romanian up im on vault. Juniorinnenbereich. Nichtsdestotrotz wurde festgestellt, dass es durchaus positive Aspekte gibt. Hannelore Sauer, das ist ja die neue Bundestrainerin für die deutschen Turndamen, wird das sicherlich auch Aufmerksamkeit verfolgt haben. Handspring front 1.5 piked. All of these vaults from the highest scoring group. Aus Rumänien weiterhin ein Überschlag Salto vorwärts gebückt. Handspring 1.5 piked worth 9.9. A little bit of lean on the board, so rather slow with the heel rotation, not providing the correct dynamics from the top of the apparatus. Und sie hat natürlich noch einen zweiten Durchgang. But it was clean and well landed. Vielleicht an dieser Stelle kurz nochmal zurück zu den Junioren, die ja vor den Mädchen am Start waren, ihren Wettkampf turnten mit Beteiligung einer deutschen Mannschaft. Sie wurde Dritte hinter Russland und Weißrussland. Die beiden Mannschaften aus der ehemaligen Sowjetunion waren hier klar dominierend. Aber die Deutschen mit Robert Mayro und Manke, Stefan Lok, Andreas Muth, Michael Cornelius und Nico Brückner. Sie waren das beste Team nach Russland und Weißrussland. Guten Leistungen, vor allem auch am Zittergeld eigentlichen Sprung. Das ist eine komplette Mannschaftsnote von 36,35. Damit hatte man nicht gerechnet. Es war ein harter Zweikampf. Die Ungarn waren lange Zeit vorne, auch die Italiener. Aber letztlich setzten sich die deutschen Herren durch. But she was in no position to resurrect the landing. So she loses half a mark for sitting down. But the highest of the two scores will count. Sie ist Jahrgang 79, normal Cacovean. 9.825 for Cacovean. Now Claudia Rusan. Ja, ein Überschlag. Plenty of power there. Even the rebound on landing. Rusan. That's a handspring, front 1.5 piked with a half twist. And it appears that these youngsters are careless on their vaulting, but because they're going through a growth stage in their lives, they practice most of the Nico Brückner vaults onto pitted or soft landing areas. Manke. They don't train onto hard landing surfaces like they perform in competition. Sie meinten, das Traumziel haben wir damit erreicht. Mehr war nicht möglich, das war das Optimum. Wenn man das am Ende eines Wettkampftages von sich selbst behaupten kann, dann ist das schon mehr als zufriedenstellend. The governing bodies of gymnastics are very careful to prevent injuries. And as they physically mature, they're able to cope with the landings during training much more regularly, and so they'll be able to spot them in competition. Interessant sein wird die Beobachtung der französischen Mannschaft, die das Halbfinale in Rouen überraschend gewann mit 154,400 Punkten vor der Ukraine. Spanien war da noch im Halbfinale dabei. Weißrussland und die deutsche Mannschaft in der anderen Gruppe. Ungarn, die GSFR, Bulgarien, Rumänien, Russland, natürlich die Ungarinnen und die Schweizer Mädchen. Same vault, but a little more control on the landing. Mit
The gymnasts have a tremendously acute feel of where they are in the air. Their orientation skills are so well trained that if they can manage to save the landing, they will. She knew where she was there, just a slight movement of the left foot on the landing. And there. Das ist unser kleines Überraschungspaket. There's her score, 9.825. 7 Punkte, 9,825, also hohe Wertungen für die junior Mädchen. level, Bei den Herren hielt sich das doch mit den Wertungen einigermaßen in Grenzen, war nicht so hoch, wie man das vielleicht Golub dachte. From Die Russia. Besten kamen natürlich aus Russland und aus Weißrussland. Slightly more mature physique at 15. Oder Ivan. Arina from Chelyabinsk. Underestimated the power required there. Landed short. Irina Golub aus Russland. Eine, die im vergangenen Jahr she really had bereits dabei war bei den Europameisterschaften in Athen in der Shoulders in the Einzelwettbewerb. wrong position. She had to swing her hips forwards. Her hands für die russische hit the wrong Mannschaft. side of the horse. And really cut down her ability to lift and rotate the vault. But let's hope she can make a better crack at the second vault. Arida, 1 meter and 48 centimeters tall, 37.5 kilos. Yes, much better. It all went so wrong, and she obviously knew exactly where and managed, with her great skill and ability from training, to correct the error, and that's really what it's all about. Closer look at the second one. There's the Arab spring, or round off. Well lifted, a little bit slack around the knees and not perfect on landing, but overall a really nice Yurchenko vault. Ekaterina And a Vandischeva. worthy score for it, 9-7. Das ist die nächste. That slackness around the knees and the lack of distance from the apparatus reducing the score. Katerina Vandischeva. In etwa um den Bereich zwischen 9,5 und 9,7 bewegen. Vielleicht genau in der Mitte, gute Streckung des Körpers. From Vladivostok. Noch einmal dieser Sprung, die Radwende, Absprung auf dem Brett mit dem Rücken zum Gerät. Sie musste ein klein wenig korrigieren. And the judges will notice that and penalise. The aim should be for the vault to travel high and long, and despite the twist, finish central to the apparatus. Nun also der zweite Durchgang. Second vault. Oh. Ja, da greift sie neben And that was a fail vault. das Pferd. Misjudged einem the ganz kurz takeoff der and Atem. totally missed the apparatus, therefore no score. So whatever she Also sie hat scored die on her Bewegung, first vault will carry. und das war gut so einfach weitergeführt. Automatisiert links das alles, all die Abläufe. Fortunately, she has Wir enough sehen das cross noch speed not to einmal. come to grief. Enough rotation, but totally rutscht misses the ab, apparatus. Während sie sich Does a wegdrücken muss. whip-back somersault over the top. But is uninjured, and that's the main thing. And she's got one score under her belt. Dina Kochetkova ist die nächste Turnerin. Preparing to go now, Dina Nach Lage der Dinge Kochetkova, sollte sie die Beste third sein ihres member of the Landes. Russian team. Hat auch die A internen Muscovite. Ausscheidungen für sich Trains entschieden. at Zieska. Auch die Meisterschaften. Moscow, that means the Central Army Club in Moscow. Das sind einige große Talente natürlich.
in der Mannschaft. Stacks of power there, just couldn't harness it. Handspring Der front Sprung 1.5 beinhaltet pike. natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, ein gewisses Problem. Das ist jenes der Landung. Man muss zeitig genug die Rotation beenden, um noch vernünftig landen zu können. Das passiert auch schon anderen, dass man aus dieser Bewegung heraus zu viel Rotation noch nach vorne mitbekommt und dann eben nicht mehr vernünftig stehen kann. Standfehler, die abgezogen werden. Solid muscular definition, but this is the age where during training, as their bones are lengthening, the coaches have to be very aware of stress injuries. Kochetkova's first vault in slow motion. And that long leap at the end of the landing. Really, if she'd managed to hit the horse at a better angle, she'd have taken all of that cross speed upwards, and it could have been a beautiful vault with that amount of power. Just wasn't directed in the right place. The ex-Soviet Union. Wie schwierig das jetzt ist zu bewerten, das merkt man auch für die Zuschauer, denn das Kampfgericht, das benötigt es doch etwas mehr Zeit, um zu einem Konsens für die Wertung zu finden, für die Wertung von Dina Kochetkova. From Russia and the Ukraine, but the Ukrainians just didn't arrive. We had a coach laid on at the airport. They've been waiting for them all day, and without any notice, they just didn't arrive. They didn't evidently get their visas through. Whether that was bad administrative powers or hard luck politically, we don't know. So, jetzt dürfte die Wertung eigentlich auch da sein. 290, the number of the vault we see on the board in front of us. Das ist natürlich jetzt auch eine kleine Belastungsprobe für die Turnerin. Sie muss lange warten, muss lange Zeit die Konzentration oben halten, und jetzt kann es endlich losgehen. Judges have shown the green light and she responds, ready to go. Almost a duplicate of the first, didn't manage to change the direction of that power. But far better to have too much power than auch sehr schwierig, weil man im Training selbstverständlich des Öfteren bessere Sprünge gezeigt hat. She gets back to the gym. Weil man im Nachhinein weiß, dass es besser geht. Continuing to try and improve that vault, put a half twist on it, and ultimately a 1.5 okay, twist. aber die Landung eher weniger. Oksana Fabrichnova. Oksana Fabrichnova. Aus Moskau. Another Muscovite, but from a different club, from Dynamo. Oh, nice vault. Pity about the lack of awareness on the pike on the landing. A good lift, now half turn. Handspring, front 1.5 piked with a half twist. It's 1.5 somersaults because the gymnasts are coming from the hands. Half a somersault from the board to the hands. Ein Überschlag mit Salto vorwärts. There, and then und 1.5 somersaults to the floor with half a twist. Die Striche von links von der Anlaufbahn markieren genau die Stelle, wo die Turnerin abläuft. Die Schritte sind ausgemessen. Auch das ist natürlich wichtig. USSR Cup in 91. So a promising overall gymnast, and that really was an excellent gute Spur, besser als der erste Sprung. Also da könnte es schon wieder in den Bereich einer 9,7 Meter gehen. In the second rotation we have the French, the Russians, the Italians and the Romanians, and we'll be seeing some on vault and some on the asymmetric bars. Join us in a moment after the break. Nun also erstmals
Ein Blick auf die französische Welcome back Mannschaft. to the second rotation of the Junior Women's European Team Championships. Celine Maillard on vaults. Yurchenko with a full twist in the puck position. Looks a rather raggy position, and it wasn't beautifully performed. A puck can look quite a pleasant shape. Bending the knees, but not tightly into the hips, so that twisting can be permitted. And skipping over to the asymmetric bars. Kochetkova just come to grief. Da gab es also Schwierigkeiten An automatic beim penalty of Stufenbarren. 0.5, but she continues the routine confidently. The Giants accelerating. Oh, Aber immerhin lovely ein toller dismount. Abgang, ein Doppelsalto mit einer ganzen Splendid height. Drehung. What a pity that she had a fall in the middle of the exercise. Und da greift auch die Französin neben das Pferd, And Maillard having neben das Gerät. a disaster there on her Celine second vault. Maillard Missing aus with a hand. Paris. Means she had a dodgy take off her left hand. Ja, das kann Totally so, missed the apparatus, so wie das she did aussieht, very nicht well unbedingt to alles nur commit Zufall herself sein. into the Vielleicht full ist die flow of the vault. Oberfläche des Pferdes extrem glatt. Dina Kochetkova. Dina Wir haben mit Kochetkova, diesem slow Abgang motion. Full in, sehr back früh out. leitet That's a sie die double erste back Drehung ein. dismount with a full twist in the first somersault. Desch Germin. Tja, da gibt es dann die ersten Tränen. Selena Aber auch hier wincing gilt ja from keine that Streichnote. second vault. Das ist schon ein Not harter only was it Wettbewerb, disappointing, eine but hohe probably painful too. Belastung, aber die französischen Turnerinnen haben eine gute Leistung gezeigt in Rouen Nadège beim Guillemot Halbfinale, from France poised. haben da auch Second verdient French girl up on vault. gewonnen. Remember, each of the 4 teams has a pool of 6 gymnasts, and they put 4 up on each piece of apparatus, and all 4 scores count. So, mistakes are costly. Oh, and Nadège made sure of that. Ein guter Stand bei diesem Good Überschlag solid mit vault from her. Salto vorwärts. Und jetzt passen sie, jawohl, das ist nochmal ein Doppel-Doppel. Fabrichnova finishing on the Abgang, asymmetric schade, dass wir bars. sehr spät immer erst zum Stufenbarren gehen. The producer's trying to Mitten give in us all that he can, hineinplatzen but direkt. we're only seeing the second half of the asymmetric bar work, but we're managing to see the French on vault. Fabrichnova ist das. And Fabrichnova coming up. Double Doppelsalto, twist into Doppelschraube. that dismount. Double in, back Das out. sind fast bessere She'll Abgänge get originality als for that, a im bonus of at Seniorenbereich, least wo man doch 2 sehr, tenths sehr oft because nur den the Doppelsalto first time gerockt sieht. performed in an international Da competition. kommt einiges also in den nächsten Jahren auf die Kunstturnszene zu. Slow motion Denn there das, of was wir gesehen Guillemot's haben hier am vault. Stufenbarren, was die Abgänge betrifft, das ist ja noch nicht das Ende. Da ist noch eine Steigerung, so viel darf ich Ihnen verraten, drin. Nadège, 14 years old, Ja, sehr sicher ist sie bei diesem Sprung. very powerful physique. Explosive on vault. Svetlana Khorkina. Svetlana Khorkina, Ein erster Tall. Flugteil. slender gymnast, only 13 years old. Nice 1.5 pirouette into Die shoulder on the Staldergrätsche am bottom unteren bar. Holm. Hecht. Rather action-packed routine this. And a full in, back out. Ja, das sind schon Tiny little Übungen, thin legs. die viel, Hardly viel looked as though they Aussagekraft could bear haben. the weight of the power coming in on that dismount. Das ist wohl der Zweikampf zwischen der rumänischen Mannschaft und der aus Russland.
Just a slight falter on the Gestrecktes landing. Salto der ersten Rotation mit einer Schraube und dann auch ein Hocksalto angefügt. Eleanor Kouffe. Another 14-year-old. All of the performers must be 15 and under for this junior team's European Championship. This is her first vault. And for her, so, und auf diese Übung, verehrte Zuschauer, sollten wir wirklich voll und ganz eingehen auf die Übung im Stufenbarren. Ich hoffe, dass die Regie da drauf blendet. Jawohl, sie tut es. Alexandra Sorokina. Alexandra Sorokina. Oh, a splendid gymnast. One of the future stars. Und da hat sie Pity about that Schwierigkeiten. error. Caught her knees on her baby giant. But watch for the dismount. First time ever performed. We saw it in warm-up. Trotzdem den Abgang. Kein Dreifachsalto. Oh, what a shame. Das ist jetzt eine Weltmeisterschaft, verehrte Zuschauer. Ein Dreifachsalto vom Stufenbarren von Alexandra Sorokina. Alexander. Aber da ist halt noch nicht alles so, wie es sein sollte. Da passt noch nicht alles zusammen. Aber der Dreifachsalto sehr hoch. Die ersten beiden Drehungen auf Überholmenhöhe. Und dann hat sie ein bisschen Pech. Beim Einturnen hat alles noch so wunderschön funktioniert. Auch dieser Dreifachsalto, da haben nicht wenige gestaunt. This stage, the blooding ground for our European youngsters. So many of them have been introduced to the big time of gymnastics. Das hoffe ich, den direkten Vergleich sehen am Stufenbarren nach den Mädchen aus Russland. Kommen die jungen Damen aus Rumänien. Leonore Kouffe aus Frankreich jetzt nochmal beim Sprung. Ready for her second vault. Oof. Thought she was going to just hang on to the landing, but dropped down. Eine Menge Punkte, das gibt eher eine Menge Abzug. Front 1.5, piked, under-rotated. We'll see it in slow motion, but we'll leave us there. Join us in a moment after the break. Wir sind wieder zurück bei den Junioren-Europameisterschaften in And welcome back to this splendid junior women's European team championship, where we're seeing some startling performances. Already we've seen two skills that have never been performed in world, Olympic or European competition. Right now we have Anna-Maria Bican, a 12-year-old on the asymmetric bars. Schöner Übergang. Katschew-Grätsche. Zweiter Flugteil bereits. Packing in all of the skills. Und ein gehockter Doppelsalto, sehr sicher. Das ist der richtige Weg, den die rumänische Mannschaft hier einschlägt. Und für Frankreich noch einmal ein Jurchenko mit einer ganzen Schraube von Begue. Slow motion replay of her dismount. Auch hier schon festzustellen, in diesem Bereich kann man beim Stufenbahnturnen, wenn man die Weltspitze erreichen möchte, das hohe Niveau erzielen möchte, dann geht es nicht um Flugteile. Das ist deutlich zu sehen. Und das ist sicherlich auch ein Hinweis an die jungen Damen aus Deutschland, selbst eine wie Annette Potempa, die beim DTB-Pokal in Stuttgart beim Stufenbarren Platz 3 belegte, turnte ohne einen Flugteil. Und wenn man sich entschlossen hat, in diesem Sport zu bleiben, dann muss man da ein bisschen mehr tun.
two solid vaults, both Yurchenkos with full twist. Take a look at the second one. Just look at the grit and determination. Sprung jetzt und dann gehen wir hoffentlich gleich wieder zum Stufenbarren rüber. Just a slight backward jump on the landing. Back to bars and Nadia Hatagan. Ginger. Auch sie, wenn man so will, mit den zwei Standardflugteilen, Gegnersalto, Katschew, Kretsche. Nice forward giant half turn into double giant, build up to double back away. Ja, da machen die Mädchen aus Rumänien viel Boden gut gegenüber der Truppe aus Whilst we don't like to be complacent by the standards that we've seen from the Russian gymnasts a few minutes ago, auch mal a relatively simple exercise. Mariana Crisci ist übrigens in Deutschland geboren. And to the Italians on vault, the Italians didn't have to qualify for this junior European Team Championship, as that was the format, as they were the host nation. They got a buy into the event. That was Marianne Crisci. Die Italienerinnen blieben die vielen Qualifikationswettkämpfe hier not producing a very good vault at all. Auch sie nicht mit optimalem Abdruck und deshalb auch mit Schwierigkeiten bei der Rotation. It was an attempt at the Yurchenko with a full twist. And she really did land uncomfortably, and she's not making a fuss about it. Quite apparent on her round off, the preparation into the vault. She really didn't have the leg speed, hadn't joined her legs together by the time she struck the springboard. Andrea Cacovean from Romania to the asymmetric bars. Freifelge. Circle to handstand, stoop, straddle on. Tiny little girl. Ja, der Gegnersalto, da geht der Trainer noch kurz hin. Aber bei der Katschew-Grätsche, da sicherte er nicht einmal von hinten ab. So viel Zutrauen hat er. Und wie es scheint, mit Recht. Ein gestreckter Doppelsalto. Very smart double layout dismount there. And the beauty of it is that these youngsters are coping with what they're doing so well. Nothing looks as strained to their physique or to their mentality. They are coping with the skills. They're very well prepared, both physically and mentally, for this championship. Kleinen Unzulänglichkeiten. Mariana Crisci recovering from her tumble on her first vault. Crisci, looks again und auch beim zweiten Sprung really hat sie lost pace. I think she had a very uncomfortable ankle after the first sie vault. Überfordert mit diesem Sprung und das ist auch nicht das, was die Trainer den jungen Mädchen antun sollten. Lieber einen Gang zurücknehmen, sondern sicher turnen und dadurch Selbstbewusstsein zu bekommen. Tiziana Di Pilato. Und die beste rumänische Stufenbahnturnerin Claudia Rusan. Meanwhile, Tiziana Di Pilato ready for her first vault. Well, I must say that was quite a strange run, to say the least. But it produced the desired effect. A landed Yurchenko. Tiziana, 14 years old. Quite an unknown quantity in the world of gymnastics, because the Italians didn't have to go through the qualifying rounds in the semi-final, other than those gymnasts like Savente and Rubinette, who were in the Athens Junior European Championships. They haven't been seen before.
Rusan on asymmetric bars. Ja, alle turnen sie ihre Flugteile sehr sicher. Not touched though. The coaches are allowed on the podium. Auch ein Doppelsalto gestreckt von Cacovean. Rusan. And yet again another double layout. Und ein bisschen Stimmung wenigstens kommt auf, wenn die Italienerinnen jetzt beim Sprung dran sind. Lifted that second vault. And quite a to and fro going on here from the Italian producer. Slow-mo of the second vault. Sie ist 14 Jahre alt. Strange long stride. It must affect her cross speed. But she got much more lift. Veronica Savente. Und die nächste Italienerin. Her first vault. Well, I don't think we'll skip off to the asymmetric bars because the Romanians have finished. With a bit of luck, the producer will stay with this. First vault. Handspring 1.5 with half a twist. Certainly landed, but a very scruffy vault. Und auch das darf man sagen, zu den schwersten mit 46 Kilogramm. Certainly safe and powerful. Sergei Klimenko ist hier der Trainer. Now this is competition 2, and the women can produce 2 vaults. They can either do the same vault twice or produce another one. But in the next stage is the individual apparatus finals, and this team competition is a qualifier for tomorrow's individual apparatus finals, which is named competition 3. All gymnasts, men and women, have to produce 2 different vaults from 2 different groups. Es ist ja zum zweiten Mal, dass eine Europameisterschaft in Italien stattfindet. 1984 war Rimini Austria, also auch etwa die Region. Jetzt ist es Arezzo. Second vault, I should think it would be the same one. Yes. Überschlagseite vor der zweiten Drehung und viel Beifall. Lacking very much in any particular form of shape. Können wirklich auch jetzt sehr gelungen. It's obviously meant to be in a tucked position, but the extension towards the landing, much better. She had ample power, but a much better extension, and certainly a long vault. Lots of length. Well-paced run. Yes, nearly about 1.5 meters landing from the apparatus. Valentina Rubinetti. Both Savente, who we've just seen, and Rubinetti, who is now in picture, were in the 91 Junior European Championships in Athens. Sie ist Jahrgang 77. Valentina Rubinetti was 23rd. Top Italian scorer. Now 15, and obviously a well-seasoned international performer, unlike many of those we're seeing in this event. And that was a very solid Yurchenko with a full twist. Take for granted just how much learning this vault takes. Rubinetti's second vault. Yes,
And slightly better too. Wieder ein gelungener Sprung. Well spotted, just a slight fault of Das the right Resultat foot für die there on Zuschauer landing. ganz kurz. I'm just getting some information through my earphones telling me that Wie erwartet zwischen Rumänien und the Russland. Romanians are in the lead Waren die with rumänischen 156.221. wenig besser. The Russians second with 153.796. Für Russland. The French Saudi's second vault there. Yurchenko straight. And a slow motion of Khorkina, the routine that we've just missed whilst vault was going on. Italy again to vault. Rubinetti's completed her 2 vaults, scoring 9.599. Average of the 2 scores in competition 3. Oh dear. Nadège Guillemang coming to grief on her first vault. Meanwhile, Lusak on the asymmetric bars. Very special young gymnast, beautiful somersault to recatch the bottom bar. Only 13 years old, and she really looks as though she's going to be France's best ever female gymnast. Double whip dismount, smashing stuff there. Must look out in the future for Elodie Lusak. Had a tremendous round of scores in the all-around event, 9.712, 9.762, 9.762 and 9.825. She could well be looking for an individual title in the all-around event in the forthcoming Junior European Individual Championships in '93 in May. Nadège Guillemang scored 9.6 for her first vault. Waiting for her second now. Girls are very lucky in the fact that they have 2 opportunities. The men, of course, only have the 1, so they really have to put all their mettle into that one and only vault in the compulsory stages of a competition. The girls only have 1 compulsory vault. But of course, the individual apparatus final, when there are 2 vaults, they're looking for versatility from the performers, and they have to perform 2 different ones. Here she goes, second vault, different one. Handspring, front 1.5, piked. Closer look at it. Heels lifting well to cause good rotation. Better length. And we left Vasylenko on floor. His score was 9.1, but we rejoined the competition now at women's vault for Romania.
Cacovean's second vault there for Romania. Her and Vasilyenko over to the asymmetric bars. Fabrichnova. Oh, beautiful double twisting, double back dismount. Really crept up there, just overtaken Romania. They won't be too pleased about that. And Russia third. But continued action after the commercial break. We'll see you then. And welcome back to the action in the Junior European Apparatus finals. 4 finals gone, 6 remaining. On beam, the Romanians, team winners. Beautiful combination there. Flick and 3 layouts. Andrea Cacovean, 13 years old, and obviously, providing she keeps her health and her enthusiasm for the sport, is going to be one of the stars of the future. Tremendous variety, and this really is what the judges are looking for. Despite the somersaults and the high leaps, they want variety of elements close to the beam and different. Marks are set aside for bonus points for originality, risk and virtuosity. Nice combination there, flick, somersault into the dismount. And back to beam for Italy. Valentina Rubinetti. She really has had a good competition. Valentina, 15, and from Milan. '23rd in the '91 Junior European Championships in Athens. So already at 15, a seasoned international performer. Arab Spring, double back dismount. Few little minor hesitations, but overall a very well executed exercise. Lots of difficulty. Gaining bonus points for risk, but not for virtuosity. There, on the rings. And now Begue from France on beam. Lovely combination there, finishing with the Corbett. Innovated by the one and only Olga. Ooh, a near one. Lose a tenth or even 2 for that very obvious wobble. Promising little gymnast with lots of personality. Rolf over, a full twisting flick-flack.
to straddle the beam, innovated by, guess who? Rolfova. Letitia is coached by a Chinese gymnast, Shi Mao, who's really had a lasting impression on the French camp. Excellent work, and what a brilliant future this little one's got. Khorkina, tall, elegant, very slender, but amazingly strong. Little hesitation on the gainer salto. Khorkina, only 14 years old, despite her height. And most female gymnasts, through this growing spurt, actually lose their strength. But she doesn't seem to have had any problem. That was a cartwheel, full twisting flick-flack. I've never seen that on beam before. And Svetlana will get originality for that and the little flick-flack to neck roll that she's just performed. 2/10 allowed for originality. Beam routine lasts 1 minute and 30 seconds. A whistle goes on 1 minute and 30. Nice cartwheel gainer, double twisting somersault from the side of the apparatus. Just vaulted. And we're waiting now for Fabrichnova rejoining the Eurosport's coverage of the Junior European Team Championships. This, the Apparatus Team Championships, and right now we've got Fabrichnova from Russia on the beam. "14 years old, from Moscow, trains with the CSKA club, the Central Army Club. Unusual to see an element performed by two teammates in the same competition. Here we're seeing Europe's best junior gymnasts, and of course these are the stars of the future, very much so, producing skills at this age of that quality, quite lack of stamina. Elodie Lussac from France to beam. One arm flick-flack into layout. Looking very tense. She's not flowing quite as well as I've seen her. Full in, back out. Not too happy about that. We didn't catch the beginning of the routine. I think possibly she had a fall that we didn't see. But the dismount, excellent. Two somersaults, full twist in the first, straight and tucked back somersault exit. De Pilato from Italy to beam. Legs like the pendulum of a clock, and therefore the movement called a tick-tock. Looks anxious. No wonder, obviously a
a crisis point for her, a flick layout. This girl really does look as though she's working to the maximum of her ability. Some look as though it's so easy for them. All depends, of course, on the talent of the individual. One fall, now the dismount. Oops! Well, she so nearly came to grief. Fortunately, she looks okay. But that 1 foot slipping off the end in the round-off could have been very nasty. But this is the reason why gymnasts have got to totally commit themselves. She was totally committed to the 2 somersaults and even the 9.2. And last up on beam in this rotation, little elf from Romania. Brilliant. Straight down the main road. She's so tiny that that beam, she's got an unfair advantage from the rest of the gymnasts. Just pops a tucked corbett onto the end. Nice little combination, very nice. And in the rule book it does say that the exercise should be choreographed or designed to suit the individual. And in the case of Claudia, that is true. That's beautiful. Her own little personality within the movements. She doesn't have to say anything to, but the Romanians, startling work there on beam, just overhauling the Russians by 2/10, and France doing well to get the bronze with 18.757. And welcome back to the final rotation in this Junior European Championship. Begue from France on floor. French girls did very well taking the title on the asymmetric bars. All these female gymnasts 15 and under. And Begue doesn't look as though she's got a lot to learn in her tumbling, just the maturity of the dance to develop. Laetitia Begue from France on floor, finishing off here with a double back. So long ago since we first saw a woman performing one at the beginning of the routine, and in this section we have 3 finals: women's floor, men's P-bars and men's high bar. Sevente from Italy.
Arabian walk out into double twist at the end. And Veronica Savente from Italy, very solid routine and excellent. Begue from France on floor scored 9.575. Romanians, tremendous reputation. We've seen Aurelia Dobre, the absolutely charismatic gymnast who won the Rotterdam 87 World Championships. Before that, there was a Katerina Szabo, Nadia Comaneci, of course, who can forget Nadia, then Daniela Silivash, Christina Bontash. So they really have had a bevy of stars at the top of gymnastics, and with all of the political trouble in Romania, it's wonderful to see them fielding such a talented team of youngsters, and they certainly look happy enough. I hear that most of the gymnasts live at home now. They don't live and reside in the school, which makes for a much better development through their childhood. Yes, here she is. Flick, whip, flick, flick, double twist. Well, it's only 13 to have that amount of skill, determination and such artistic qualities on the floor. At 13-year-old. And waiting for floor, this little lady is Dina Kochetkova from Russia. Another Muscovite, trains at the Dynamo Club, and she's 15 years old. And nothing ever surprises me. I've spent quite some time in Russia in training gymnasium throughout the area, Moscow, Vladimir, and watched them train, and I've seen scores and scores of young gymnasts training amazing skills. But at this age, to be able to out opener,
And what artistry. Beautiful gymnastics. The tumbling will develop with age, but the quality of movement, the dance, the artistry, choreographed really to suit her personality. She really does have a special quality. Dina Kochetkova from Russia. Flick, double back from Fabrichnova from Russia. From the standard of the girls' floors, excellent Oksana Fabrichnova from Russia finishing there. Her teammate Kochetkova scored 9.812, and we had a massive 9.825 from Rusan, the little Romanian, earlier on in the programme. Finishing there with a full-in back out. Having to work extremely hard. Here's Rusan on floor. Oh, nice triple twist. Well, I wouldn't like to judge between the two teams from Romania and Russia for that floor gold, because two totally different types of gymnasts. The pert cuteness of the Romanians and the classical style of the Russians, so very different and yet each beautiful in their own way. Final tumble. Flick double back. Lots of variety in every way, in the tumbling and the dance and acrobatic skill. Oh. Italians had a buy into this competition because of being hosts, so they've done very well to qualify for the finals. No mistake there. Full twisting double back. Oh, this is nice. Handspring, fly spring, Barani.
Nice combination there from the spin into the tick-tock. Valentina Rubinetti, Italy's #1 junior, with a super floor. Lovely exercise. So many of the gymnasts have the music giving him added rotation. At last, Elodie Lusac from France. Double layout, but she's out of the floor area. Loses a 10th for that. Elodie Lusac from France, brilliant potential, top score on the asymmetric bars in this championship, but went out of the floor area and that would have cost her a 10th. But championships like this, especially team events, the opportunity to gather experience, because she really... Now confirmation of the rest of the results, the final stages of the events. The women's floor, Romania pip there, just by